Hello all, welcome to GATE Masters Online Academy. Today in this lecture we are going to discuss HMWS paper in the First World War. So the question is about First World War. ఎవరు పక్షాన ఉన్నారు అనేది ద ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, జస్ట్ ఇగ్నోర్. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇటలీ జపాన్ వార్ విత్ ద బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్. సో మీకు వన్ సైడ్ టూ సైడ్స్ ఉంటాయి, ఎవరి పక్షాన నిలబడ్డారు అనేసి క్వశ్చన్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇటలీ అండ్ జపాన్ వార్ విత్ ద బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్. So answer is 4 here. This is the answer. Now consider the following in relation to the Bandung conference. So first Asia African conference, Asia African games కూడా జరుగుతాయి మనకి, organized by Indonesia, Burma, Ceylon, conference 1956 in all 29 countries. So చాలా toughest question ముందు ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి రీజన్ ఏంటంటే you have in syllabus international affairs and events, ఆ కేటగిరీలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది, ఎందుకంటే అన్ని పాయింట్స్ కరెక్టే అనిపిస్తున్నాయి, బట్ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ రాంగ్. సి ఈజ్ రాంగ్, సి లేనిది ఆన్సర్, ఎలిమినేషన్ మెథడ్. రిమైనింగ్ మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది 1955లో. సో సి ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ సి, వాట్ యూ కాల్డ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, హియర్ ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్, ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్స్ పొలిటికల్ పార్టీ? సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీన్ని నాజీ పార్టీ అని అంటాం మనం. వాట్ యూ కాల్డ్ నాజీ పార్టీ, బట్ హియర్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ జర్మనీ. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. సో అడాల్ఫ్ హిట్లర్ పార్టీ నేమ్ ఏంటి అంటే సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇన్ May 2016, which of the following countries have signed an agreement for the establishment of transit and transport corridor among the Chabahar port of the regional hubs? సో ఇక్కడ 2016 కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకు అడిగారు, బట్ కాదు, ఇది 2022లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కే తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే చాబహార్ పోర్ట్కి సంబంధించింది. చాబహార్ పోర్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఇరాన్లో ఉంది. ఈ పోర్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇరాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదుగా మిడిల్ ఈస్ట్కి లింక్ అవడానికి దీన్ని కట్టించారు. సో ఇది కొంచెం ఇక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లింక్ ఉంది మనకి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లింక్. సో దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పార్టీస్ ఎవరు అంటే ఇండియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్. సో ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇప్పుడు తాలిబాన్ ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి హియర్ ద క్వశ్చన్ అరైజెస్ వెదర్ దిస్ స్కీమ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ మూవ్ అహెడ్ ఆర్ నాట్. బట్ హౌఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. చాబహార్ పోర్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పార్టీస్ ఏంటని అడిగారు, ఆన్సర్ ఈస్ 3. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ టు ఆల్బినిజం. ఆల్బినిజం అనేది ఏంటంటే ఒక జెనెటికలీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిజీజ్ అది. సో ఆల్బినిజం అనేది ఒక జెనెటికల్ డిజార్డర్, ఒక వ్యక్తిలో వచ్చే జెనెటికల్ డిజార్డర్ అంటే మీకు పుట్టుకతోటి వచ్చేవి. సో దీనికి ముందుకు కొంచెం బేసిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిజీజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. డిజీజ్ అనేది టేక్ ఎనీ డిజీజ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, డిజీజెస్ ఆర్ బేసిక్లీ ఆఫ్ 2 types. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types, ప్రెజెంట్ బిఫోర్ బర్త్, ప్రెజెంట్ ఆఫ్టర్ బర్త్. అంటే సిన్స్ బర్త్ నుంచి కూడా ఆ డిజీజెస్ ఉంటాయి. జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ అనేవి పుట్టుకతోటి వచ్చేవి, హోల్ ఇన్ ద హార్ట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజీజెస్. ఆఫ్టర్ బర్త్ వచ్చేది ఏంటంటే మీకు కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ ఉంటాయి, నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజ్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అంటే పుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు వచ్చేవి కమ్యూనికేబుల్ అంటే COVID-19 కావచ్చు, కాఫ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా. నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ, ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, వాట్ యూ కాల్డ్ మెరాస్మస్, క్యాన్సర్, నాన్ కమ్యూనికేబుల్, డయాబెటీస్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్. విటమిన్ డెఫిషియన్సీ, విటమిన్ A deficiency, B deficiency, all this. Now the question is about albinism. So genetically inherited, yes, correct. The lack of melanin అనేది decides your skin color. Yes, this is also one of the reason. International Albinism Day, May 13th, and theme of 2020. So we are providing current affairs every week and every day also. If you go through that, we are covering each and every day along with that theme. So this shows the importance of that current affairs. Whoever is not following, just subscribe to our Telegram channel. You will get free current affairs PDF every week. Daily MCQs also you will get. Now coming to this question, they are asking about what is the year, which date we are celebrating Albinism Day, and what is the theme. Here theme is correct but date is wrong. It is June 13th, not May 13th. So C statement is wrong. So you have to eliminate C from the options. But you know the theme, this theme is correct. So D undi, C undakodadu. Wrong, D ledu, wrong. So answer is 2. 2 is the answer here, right? So
We are celebrating this one on, oh sorry, we are observing, not celebration, it's observing June 13th. So June 13th is the answer, right? What is GermiClean? So GermiClean, it was launched during the time of COVID-19. Gas fumigating device, sanitizing chamber, disinfectant indoor and outdoor spaces, and sanitizes 25 pairs of uniforms of security personnel. So basically this was launched by DRDO. Its objective is to sanitize security personnel uniforms. So B and D is the answer, right? So answer go for 3. This is the answer. So IICT అసలు వీళ్ళు చేయరు, సంబంధం లేదు. ఓకే, పోనీ బీసీడీ తీసుకుందామంటే బీసీడీ ఆప్షన్స్లో ఎక్కడా లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దీస్ త్రూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూనిఫామ్స్కి చెప్తున్నప్పుడు ఇండోర్ అవుట్డోర్ అనేది రాదు. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దిస్ వన్. సో గో ఫర్ బి అండ్ డి ఆన్సర్. అకార్డింగ్ టు ISRO, how many years the second lunar mission Indian Chandrayaan 2 has completed around the moon in the lunar orbit on 20th August 2020? Current affairs, science and technology combination. So ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి చంద్రయాన్ 2? హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ ద సెకండ్ లూనార్ మిషన్ ఆఫ్ చంద్రయాన్ 2 హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ అరౌండ్ ద మూన్ ఇన్ ద లూనార్ ఆర్బిట్? సో ఆన్సర్ ఈస్ 1 year. సో 1 year ఈజ్ ఆన్సర్. ఒకటి మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి 1 year టైం పడుతుంది చంద్రయాన్ 2. సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏరియా తీసుకోవచ్చు. కన్జంప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ హై నైట్రేట్ కాజెస్ ద ఫాలోయింగ్. నైట్రేట్స్లో మనం తాగుతున్న వాటర్లో నైట్రేట్స్ ఉంటే ఏ డిజీజ్ వస్తుంది అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్. జాండీస్ రాదు, ఈసెట్రస్ సిండ్రోమ్ కూడా రాదు. విచ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్లూయిడ్ నోన్ యాజ్ బైల్? ఏ ఆర్గన్ బైల్ జ్యూస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? వెరీ ఈజీ ఆన్సర్, లివర్. బికాస్ 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ ఇది. చెప్పాను మనకి స్టార్టింగ్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ స్ట్రాటజీ కంటే ముందు మనం జనరల్ స్టడీ స్ట్రాటజీ ఒకటి చేసాము. ఇన్ దట్ వీడియో we clearly mentioned biology questions are mostly of class 10 standard. So this justifies the statement. So liver produces a juice called bile juice. లివర్ కింద ఒక ఆర్గన్ ఉంటుంది, దాని పేరే గాల్ బ్లాడర్. ఈ బైల్ జ్యూస్ లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ బైల్ గాల్ బ్లాడర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. స్టోర్ అయ్యి బ్లడ్లో కలిసి త్రూఅవుట్ ద బాడీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ప్యాంక్రియాస్ మీకు ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కిడ్నీస్ మీకు pH వాల్యూని బ్యాలెన్స్ చేయడము, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ చేసి, బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ చేసి యూరిన్ బయటకు పంపించడం లాంటివి చేస్తుంది. గాల్ బ్లాడర్ స్టోర్స్ బైల్. ఓకే, సో స్టడీ ఆఫ్ లివర్ని మనం హెపటాలజీ అంటాం. స్టడీ ఆఫ్ లివర్ ఈస్ కాల్డ్ హెపటాలజీ బికాస్ liver produces an anticoagulant of blood, what you call heparin. So study of liver is called hepatology. Okay, so this is about liver. The following has made the first of its kind internet controlled robo specifically to address the needs of hospitals treating COVID-19 patients. So as we know, during first and second wave of the COVID-19 pandemic, we are running short of doctors and doctor staff. So to treat the COVID-19 patients, the robo has been made. Who made that robo? Internet controlled robo. Who made it? Okay, so it is none other than a 23-year-old engineer. The answer is Pratik Tirotkar, founder of startup of P&D Solution. He is a 23-year-old engineer who made the robo. So answer is 3. 3 is the answer. What are the main organs in the human body that regulates the pH of the blood? So what is the pH of the blood? And you can say 7.3 to 7.5 is the ideal range of pH value of a blood. Now what are the main organs? So what are the main organs? And ikkada lungs, kidneys plus brain. These 3 organs regulate the pH value of the blood. So in option you don't have the brain, so here you have B and C. So remaining are no related. Heart pumps the blood. It does not regulate the pH value, right? Next, coming to the small intestine. Small intestine absorb the food and they'll send it to the large intestine. So small intestine is also not a right answer. So now this question comes to you: large intestine, small intestine, which is bigger? Small intestine పెద్దదా, large intestine పెద్దదా? The answer is small intestine. The length of the small intestine is big. Length. Then why you call small intestine? Because the diameter of the large intestine is high. So lengthwise small intestine is big, large intestine small. From the diameter point of view, large intestine has a good diameter. So answer is small intestine has large. Length of small intestine is high. So now coming to this question, answer is lungs and kidneys.
The first mobile phone conversation took place between. So the first mobile conversation, this is, even though you may feel ఇది స్టాటిక్ క్వశ్చన్ మాకు ఎందుకు వచ్చింది ఈ టైంలో అంటే, రీసెంట్గా 25 years సెలబ్రేషన్ జరిగింది మొబైల్ ఫోన్ కాన్వర్జేషన్కి సంబంధించి. 25 years సెలబ్రేషన్ జరిగాయి. 1995లో ఫస్ట్ మొబైల్ కాన్వర్జేషన్ వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ జ్యోతి బసుకి యూనియన్ టెలికాం మినిస్టర్ సుఖ్దేవ్కి మధ్య టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్ జరిగింది. సో అది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి జూలై మంత్లో. సో 25 years సెలబ్రేషన్ జరిగాయి. అది న్యూస్లో కవర్ అయింది. దాని నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. సో హియర్ ఆన్సర్ ఈస్ జ్యోతి బసు అండ్ సుఖ్రామ్. ఓకే, ఇది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. సుఖ్రామ్ వచ్చేసి వాజ్ అట్ యూనియన్ టెలికాం మినిస్టర్, ఫార్మర్ టెలికాం మినిస్టర్. వాట్ ఈస్ ఫిలాసఫర్స్ వూల్? ఫిలాసఫర్స్ వూల్, ఫిలాసఫర్స్ వూల్ ఏది? సో యూ ఆర్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మోస్ట్లీ. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ స్ట్రైట్ అవే జింక్ ఆక్సైడ్. ఫిలాసఫర్స్ వూల్ ఎందుకు అంటాము అంటే, అది జింక్ సొల్యూషన్ మీకు ఎప్పుడైతే అట్మాస్ఫియర్లో కలుస్తుందో, లైక్ బయటకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్లో, మీకు అదొక వూల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ వూల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ దానికి రావడం వల్ల దానికి ఆ పేరు వచ్చింది. వాట్ యూ కాల్? ఫిలాసఫర్స్ వూల్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4th. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ PSLVs? సో PSLV అంటే పోలార్ satellite launch vehicle. We have PSLV and GSLV. So which of the following statement is correct? First one, it is a technical collaboration of France, technical collaboration of Russia, technical collaboration of USA, third generation launch vehicles. So here you have to remember one important thing. First, question covered from science and technology area. Second, this PSLV is indigenously made. So we don't have any collaboration with any other country. So first 3 statements are wrong. So answer is D. That is, it is a third generation satellite launching vehicle, right? So here the answer is 4, third generation launching vehicle. Union government has issued advisory on the import and possession of exotic live species in India. Consider the following statements with related to that. So import and live species, ఒక స్పీసీస్ ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించి పాయింట్స్ అడిగారు. అందులో స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఇది. Environment Ministry has decided to collect stock information from the holders of these species in the next 6 months. The registration will be done for the stock of animals, new progeny, import and exchange. Database of exotic animals will also help in control and management of zoonotic diseases. A registration fee of 25,000 is levied on each animal imported. If you see the statements, D statement is wrong, because import of animals is very high risk, is highly risk. So గవర్నమెంట్స్ may not మోస్ట్లీ సపోర్ట్ చేయొద్దాన్ని. సో మళ్ళీ ద ఇంపోర్ట్ మీద రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ 25,000 రాంగ్. సో డి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. డి లేని ఆన్సర్ తీసుకోండి. మిగిలిన 3 తెలుసా తెలీదా సెకండరీ. డి అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ABC. యూ కెన్ గో ఫర్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఈవెన్ దో యూ డోంట్ నో ది ఆన్సర్, యూ కెన్ గో ఫర్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆయిల్ వెల్స్ ఆఫ్ అస్సాం ఆన్ ఫైర్ ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఇన్ జూన్ టుక్ ప్లేస్? సో జూన్ 2020లో అస్సాంలోని ఫైర్ వెల్స్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆయిల్ వెల్స్లో. సో అస్సాం ఆల్రెడీ పెట్రోలియంలో బ్రహ్మపుత్ర బేసిన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇటు వచ్చేసి మనకి బాంబే బేసిన్, అటు వచ్చేసి అస్సాంలో ఉంది. అండ్ అస్సాంలోనే ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ వెల్ ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ దిగ్బోయ్. 1890sలోనే ఉంది అది. సో అస్సాంలో మీకు ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. రీసెంట్గా అలాంటి ఆయిల్ వెల్స్లో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఆయిల్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఎక్కడా అని అడిగారు. సో నహర్కటియా కాదు, బప్పాంగ్ కాదు. ఆన్సర్ ఈస్ బాగ్జాన్. ఆన్సర్ ఈస్ 1. According to the Food and Agriculture Organization estimates 1 square kilometer swamp containing about 40 million locusts can eat in a day as much as food of. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీకు లోకస్ట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సెకండ్ వచ్చేసి మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ తెలియాలి. సో ఫస్ట్ లోకస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక మిడతల్ గ్రాస్ హోపర్ లాంటి ఒక స్పీసీస్. మీకు రీసెంట్గా సూర్య మూవీ బందోబస్తులో కూడా ఆ స్పీసీస్ ఉంటాయి, లోకస్ట్ ఉంటాయి. మన ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ని అవి కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాయి. మూవీలో కూడా చూపిస్తారు. సో ఆ లోకస్ట్ 2020లో కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ టైంలో లోకస్ట్ సోమాలియా నుంచి ఇండియాలోకి వచ్చింది. ఓకే, త్రూ పాకిస్తాన్. సో అందరు కూడా టెన్షన్ పడ్డారు. ఆ లోకస్ట్ ఫుడ్ మనం కల్టివేషన్ పంట చేతికి వచ్చిన టైంలో ఫుడ్ తినేస్తే ఏంటి అనేసి. సో FAO రిపోర్ట్ ఏంటంటే, లోకస్ట్ అనేది ఒక గ్రూప్లో కొన్ని ల్యాక్స్ అటాక్ చేస్తాయి, కలిపి అటాక్ చేస్తాయి. అలా అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు అవి మన అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ మీద పడి తింటూ ఉంటాయి. అలా తింటున్నప్పుడు ఒక దండు, ఒక కంప్లీట్ గ్రూప్ ఎంతమందికి సరిపడా ఫుడ్ని తినేస్తుంది అంటే 35,000 మెంబర్స్కి సరిపడా.
ఓకే. సో 35,000 సరిపడా అంటే అంతమంది తినే ఫుడ్ని అవి నాశనం చేస్తాయి. సో అందుకని లోకస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఆ టైంలో ఆర్టికల్ ఉంది న్యూస్లో 2020 ఈవెన్ మన తెలంగాణలో కూడా వస్తాయి అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ దోస్ లోకస్ట్ వీ అరేంజ్ ద 5 ట్యాంకర్స్, ఎందుకంటే వాటర్తో వాటిని అటాక్ చేయొచ్చు. సో అలా రెడీగా పెట్టుకున్నారు. బట్ లక్కీగా ఆ టైంలో రెయిన్ రావడం అవి డైవర్ట్ అయిపోయాయి, తెలంగాణకు రాలా. హవెవర్ ఎగ్జామ్ మనకి క్వశ్చన్లోకి వచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగారు. ఓకే. నెక్స్ట్, the Central Pollution Control Board has taken decisions to classify railway stations under the red, orange and green categories based on the quantity of wastewater generated. సో సెంట్రల్ పొల్యూషన్ బోర్డు ఏం చేసిందంటే రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ కేటగిరీస్కి ఇచ్చింది. సో ఎంత వేస్ట్ వాటర్ జనరేట్ చేస్తున్నాయి అనేసి. సో రెడ్ అనేది టాప్ మోస్ట్ ప్యూరిటీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ మోర్ దెన్ 250 కిలోలీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఇంత వేస్ట్ వాటర్ని జనరేట్ చేస్తుంటే దాన్ని రెడ్ కేటగిరీలోకి పెట్టారు. ఓకే. సో రెడ్ కేటగిరీ, గ్రీన్ కేటగిరీ, ఆరెంజ్ కేటగిరీ ఉంటుంది, బట్ రెడ్ కేటగిరీ is ఆన్సర్ 4. Consider the following in relation with the Environment Performance Index. Out of 180 countries, India stood at 168. This is India's rank. So indexes and ranks are very important for your examination. India stood behind all South Asians except Afghanistan. India performed the worst of all 5 key parameters. And India stood behind all Southeast Asian nations except Bangladesh. So students may confuse here. First they have to know the rank. Yes, this is correct. Except Afghanistan, except Bangladesh. Now these two are the confusion making statements. So this is the right answer, so this will be the wrong answer. So answer will be 4th. Okay. So the answer for this question is 4th. Except Bangladesh is wrong. Next we'll move to question number 71. The place of India in the production of wheat, rice, sugar and all. So this is a completely statistic based question. Question has extracted from economic survey. So second largest because wheat and rice, China is there already, ahead of India, China is there. So after China, India. The Financial Stability and Development, FSDC, the government of India set up in the year 2010, Financial Sector Development. Who acts as a chairperson? Now this is a question, simply question, who is the chairman of FSDC, Financial Stability and Development Corporation? So the chairperson is Finance Minister. So answer is 2. 2 is the answer. Next, what is the rank of India out of 155 countries with respect to the World Happiness Report 2017? So you have to focus here, they are asking questions with reference to ranks and the report. So which report, which rank, which report, which rank. And in the previous question we have seen, they are asking even comparison, they are comparing also. So you have to focus on these areas when you are going to write new examination or any other upcoming examination we can say. So here the answer is 122, the rank of India is 122. So in World Happiness Report for 2017, India's rank is 122. Which of the following programs paved the way for Green Revolution of India? This is an important question. So Green Revolution we know already it was started in 1960s. Accurate ga cheppali ante 64, 65 నుంచి 68 మధ్యలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పీరియడ్ అది. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో మనం మొట్టమొదటిసారిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన క్రాప్ ఏంటి అంటే వీట్, దాని తర్వాత రైస్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి దారి తీసింది? ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 1960s, ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై జవహర్లాల్ నెహ్రూ. 1961 కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ తోటి మీకు స్టార్ట్ అయింది. కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ కూడా దాని ముందు వచ్చినా కూడా, బట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి ఇది మెయిన్ అయింది. Which of the following statements are true in relation to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Fasal ante crop, Bima ante insurance, Yojana ante scheme. So Prime Minister Crop Insurance Scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana కు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో దీంట్లో మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కూడా చూసుకోండి. ఫసల్ అంటే ఏం చెప్పాను? క్రాప్, పంట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్సూరెన్స్ టు ఫుడ్ క్రాప్స్, కరెక్ట్. హార్టికల్చర్ క్రాప్స్, కరెక్ట్. కవరేజ్ టు క్యాటిల్, ప్రొవైడ్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ టు ఫార్మర్స్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్, ఇది కూడా కరెక్ట్. కానీ క్యాటిల్ రాదు, క్యాటిల్కి వీళ్ళు ఎటువంటి ప్రొడక్షన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. సో సి లేనిది ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, రైట్. నెక్స్ట్, remove this just a moment. Yeah, next we'll move to the aim of mission Purvodaya of the central government is to ensure accelerated development of eastern India through the creation of an integrated. So the question is here, what is the objective of mission Purvodaya?
to develop coal hub, to develop medical hub, to develop seafood hub, to develop steel hub. So here the answer is steel hub. So the main aim of the mission Purvodaya is to develop steel hub in a country. Steel hub is the answer. Next, what is the rank of Telangana in the country in the turmeric cultivation and the fruit production? So turmeric cultivation lo Telangana first, no doubt about it. So answer is 8. ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి టర్మరిక్ సంబంధించి ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంటే అదే ఆన్సర్. ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్లో 8th మనకి. సో టర్మరిక్ ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఫస్ట్ ఉంటుంది. ద పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ డ్యూరింగ్ 2018-2019. దిస్ క్వశ్చన్ is taken from economic survey, or you can say Telangana Socio-Economic Outlook. Now here the question is, what is the per capita income of Telangana? Telangana per capita income అంటే per capita income అంటే స్టేట్ నెట్ ప్రోడక్ట్లో నుంచి పాపులేషన్ డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది. అదే ఒకవేళ మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నారనుకోండి, NNP డివైడెడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో హియర్ ఆల్సో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రావాలంటే స్టేట్ నెట్ ఇన్కమ్లో నుంచి పాపులేషన్ డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది. సో 2,05,000 ఉంటుంది, 2,05,000 ఉంటుంది మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్? ఇది. సో వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, హూఆర్ ఈస్ గివింగ్ ఎగ్జామినేషన్ దిస్ ఇయర్, దే హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ 2021-2022 year. So you have to focus on this year also, so focus on it. Next question, Raitu Bima scheme. So totally, if you observe the paper trend, this HMWS paper trend, 2 questions came from preamble, 2 questions came from Raitu Bima, 2 questions from Asara pension. So same repeat అవుతుంది, అంటే ఒకే ఏరియా నుంచి 2 questions తీసుకుంటారు. సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం. రైతు బీమా, farmers group life insurance scheme ensures financial relief of 5 lakhs. Insured amount will be deposited into the farmer's account on the loss of crop. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, ఓకే. ఇది ఒకటి తప్పు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్. ఇందాక మనం ఏం చూసుకున్నాం మనము? సో స్టేట్మెంట్స్లో సి అండ్ డి తప్పు, ఓకే. నౌ ద ఆన్సర్ విల్ బి 4. 4 is the answer. సో క్రాప్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ వేరు, ఫార్మర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వేరు. ఇక్కడ మనకి ఇస్తోంది ఇది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఫర్ ఫార్మర్, నాట్ ఫర్ ఎ క్రాప్. మనకు ఆల్రెడీ అక్కడ ఫసల్ బీమా ఉంది, ఇక్కడ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. సో హియర్ క్రాప్ లాస్కి సంబంధించిన స్కీమ్ కాదు ఇది. నెక్స్ట్, నౌ లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 80. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు షీప్ రేరింగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. The sheep distribution program, the buffalo distribution programs are very, very important, especially the flagship programs of Telangana state. Now the question is about Telangana, the so-called sheep distribution scheme. So of the total input cost 1.25 lakh, the government bears 75%. Something is fishy here. 1 unit cost is 21. The beneficiaries need to be the members of this one. This is also beneficiary strength also, right? But here not 75%. 60% will be loan, 25% will be the beneficiary, and 20% will be the government of India. So overall ga is first statement tappu. So answer is B, C, D. So this statement is wrong, remaining statements are correct. So here answer is except A, other areas are correct. B, C, D is the answer, right? Next we'll move to 81, question number 81. The Karakoram range, the Karakoram mountain ranges spread over which of the following countries? సో బేసికలీ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్ హియర్, బికాజ్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా కరెక్టే. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో 3 పెట్టిన పాయింటే, ఇది పెట్టిన పాయింటే. సో ఇలా తీసుకుంటే కనుక మీకు స్ప్రెడ్ అవుతున్నప్పుడు తజకిస్తాన్ కూడా టచ్ అవుతుంది, పాకిస్తాన్, చైనా కూడా టచ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 3 or 4, బోత్ కరెక్టే. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ రిలేషన్ విత్ ద సందర్భన్స్. ఫస్ట్ సుందర్బన్స్ అంటే ఏంటంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నాయి. వీటికి పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే అక్కడ సుందరి అనే ఒక ట్రీ ఉంటాయి, ట్రీ స్పీసీస్ ఉంటాయి అక్కడ. ఆ ట్రీ స్పీసీస్ వల్ల దీనికి సుందర్బన్స్ అనే పేరు వచ్చింది. సో సుందర్బన్స్ అనేది ఎక్కడంటే గంగా ఇక్కడ రావడం వల్ల ఇది వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ డెల్టా ఫామ్ అవుతుంది. సార్ డెల్టా అంటే ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెల్టా అంటే వేర్ రివర్ మీట్స్ సీ ఆర్ ఓషన్. సో రివర్ ఎక్కడైతే సీని మీట్ అవుతుందో దాన్ని డెల్టా అంటాం, డెల్టా రీజియన్స్ అంటాం. సో సందర్భానికి సంబంధించిన కరెక్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి చాలామందికి సందర్భన్స్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అనుకుంటారు, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజన్స్లో కూడా మనకి మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. సో ఈ సందర్భన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ వెస్ట్ బెంగాల్లోనే ఉంటాయి. సో ఈ సందర్భన్స్ ఫేమస్ ఫర్ మ్యాంగ్రూవ్స్కి ఫేమస్. సో సేమ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఒక సందర్భన్స్తో పాటుగా మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంటాయి. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, సందర్భన్స్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ డెల్టాయిక్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఎస్ కరెక్ట్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డెల్టా.
more than 100 islands, 1 or 2 islands ఉంటాయి అక్కడ కరెక్ట్ వాల్యూ చెప్పాలంటే. సదరన్ బౌండరీ లైస్ 24 పర్గానాస్, ఈస్టర్న్ బౌండరీ బంగ్లాదేశ్. సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈస్టర్న్ సైడ్ బంగ్లాదేశ్, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. సదరన్ బౌండరీ అన్నాడు 24 పర్గానాస్ మీకు నార్త్లో వస్తుంది. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్, దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే సి లేనిది ఆన్సర్, సి లేని స్టేట్మెంట్ ఎత్తుక్కోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, దట్స్ ఇట్. సో ది ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దిస్ వన్, ఎలిమినేషన్ మెథడ్, వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు 83rd క్వశ్చన్. ఇండికేట్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లీడింగ్ షుగర్ కెన్ ప్రొడ్యూసర్ కంట్రీస్, ఇండియా అండ్ చైనా, నో డౌట్. ఇంక ఇది రెండు ఇంకా తిరుగులేదు దీంట్లో. సో ఆన్సర్స్ కూడా చదవగల, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రైస్కి వచ్చినా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇండియా చైనా ఉంటాయి. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్. నో, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా? సో దిస్ వన్, అక్సైచిన్. అక్సైచిన్ ఈజ్ వెరీ డిస్ప్యూటెడ్ రీజన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇండో చైనా వారి నుంచి అక్సైచిన్ దగ్గర అవుతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇది. అక్సైచిన్ ఈజ్ అ డిస్ప్యూట్ ఏరియా బిట్వీన్. వాకాన్ బార్డర్ ఇవన్నీ కూడా రావు మనకి, కుండ్లూన్ కూడా ఇవన్నీ రావు. ఆన్సర్ ఈజ్ అక్సైచిన్. నెక్స్ట్, ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిచ్యువేటెడ్. సో హైదరాబాద్ లైస్ ఆన్ ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ రీజియన్. వాట్ ఈస్ ద ఎలివేషన్ అంటే సమ్వేర్ బిట్వీన్ 500 to 600 ఎలివేషన్ హైట్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, డెక్కన్ ప్లాట్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెక్కన్ హియర్? డెక్కన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెక్కన్. డెక్కన్ అంటే ప్రాకృతిలో దక్షిణ్ అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చింది, దట్ మీన్స్ సౌత్. సో డక్కన్ అంటే వేరే స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఏం లేదు. డక్కన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దక్షిణ్ని దాన్ని డక్కన్గా మార్చడం జరిగింది. యాంగ్లీసైజ్డ్ వర్డ్ ఆఫ్ దక్షిణ్, దట్ ఈస్ డక్కన్. ఎలాగైతే మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్లో కోరమండల్ కోస్ట్ వచ్చిందో, చోళమండలం కోరమండల్ మారిందో, సిమిలర్గా డక్కన్ కూడా దక్షిణ్ అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ 2 హియర్. Which of the first 3 areas have least density of population India as per 2011 census? So no doubt answer is ఎందుకంటే ఇవన్నీ రావు. డెన్సిటీ అంటే సాంద్రత. ఓకే, సాంద్రత అంటే ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉండి డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే పీపుల్ తక్కువగా ఉంటుంది. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. సో మిజోరాం, అండమాన్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. విల్ మూవ్ టు how many districts erstwhile Warangal and former Warangal Medak Subhas, okay, Medak Subhas Hyderabad situation. Next, we'll move to question number 87. How many districts of erstwhile Warangal, Medak, Subhas of Hyderabad constitute in Telangana region? So, ఎన్ని ఉండేది ముందు అంటే 8 districts answer. 8 is answer. So, part of Telangana history లో వస్తుంది question ఇది. You can conclude with geography also. So, answer is straight away question. Explanation is not required for this. So, the question is about biodiversity profile of Telangana. Biodiversity profile means how many plant species we have, how many bird species we have. The question is all about those species. Now, Telangana is endowed with rich biodiversity with the following number of species. తెలంగాణలో ఉన్న స్పీసీస్లో ఏ స్పీసీస్కి ఎంత వాల్యూ ఉంది అంటే ఎంత నెంబర్ ఉంది అనేసి. 4639 ప్లాంట్ స్పీసీస్, 365 బర్డ్ స్పీసీస్, 103 మ్యామల్ స్పీసీస్, 28 రెప్టైల్ స్పీసీస్. రెప్టైల్ అంటే స్నేక్స్, క్రోకోడైల్స్, ఇవన్నీ కూడా రెప్టైల్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. మ్యామల్స్ అంటే లైక్ వీ ఆల్సో ఫ్రమ్ మ్యామల్ కింగ్డమ్. మ్యామల్స్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మిల్క్ గివింగ్ అనొచ్చు, మిల్క్ గివింగ్ మ్యామల్స్. బర్డ్ స్పీసీస్ అంటే యానిమల్ కింగ్డమ్లో దే కమ్స్ అండర్ ఏవ్స్ కేటగిరీ. ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్లోకి వస్తాయి. సో ఇది మనకి స్ట్రైట్ ఫారెస్ట్ డేటా నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేదా బయోడైవర్సిటీ ప్రొఫైల్ అనొచ్చు దీన్ని. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కరెక్టే, కానీ ఇది తప్పు. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డేటా, straight biodiversity profile says we have 2800 plant species. So the answer is except A leni the answer. So answer will be this one, B is the answer. Okay, so this is about biodiversity profile of a state. Next, which of the following type of winds mainly blow in Telangana? So if you see northeast and southwestern winds. So first here you have to understand some basics about winds. If you see the map of India, India receives monsoon from southwest monsoon,
and from the north you have northeast monsoons. So this is the monsoon distribution of India. This Tamil Nadu region receives rainfall in the months November and December. That is the reason why in the last December also they face floods. So northeast monsoon region, they receive rainfall during the months of December and November. So India receives southwest monsoon. So monsoon first southwest, that is Kerala. So first you have to know some basics about winds. What is a wind? Winds ఎందుకు వస్తాయి? Winds ఎందుకు వస్తాయి అంటే unequal distribution of pressure, high pressure, low pressure. అవి ఆ ప్రెషర్ అన్ఈక్వల్గా ఉండడం వల్ల ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విండ్స్. సో విండ్స్కి గురించి బేసిక్ ఏంటంటే విండ్స్ హ్యాస్ టు నేమ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. అంటే ఏదైనా విండ్స్కి పేరు పెడుతున్నప్పుడు అవి ఎటు వెళ్తాయి అనేది సెకండరీ, అవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి పేరు పెట్టాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అని వచ్చింది మనకి. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది సౌత్, ఇది నార్త్, ఇది వెస్ట్, ఇది ఈస్ట్. సో ఈ రీజియన్ని సౌత్ వెస్ట్ అంటాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. విండ్స్ హ్యాస్ టు నేమ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ పాయింట్ సౌత్ వెస్ట్. ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి నార్త్ ఈస్ట్, కాబట్టి నార్త్ ఈస్ట్. సో విండ్స్కి పేర్లు పెట్టేటప్పుడు అది ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచే పెట్టాలి. ఇఫ్ ద విండ్స్ ఆర్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ సైడ్, వాట్ యూ కాల్ వెస్టర్లీస్. ఇఫ్ దే ఆర్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ సైడ్, ఈస్టర్లీస్, ట్రేడ్ విండ్స్, వాట్ ఎవర్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫ్రమ్ ద origin point. Name has been given. Say for example, if the winds are blowing from sea to land, you can say it as sea breezes. Breezes. If winds are blowing from land to sea, you can say land breezes. If winds are blowing from land to sea, you have to say them as land breezes. So whatever winds has to give from, winds has to be named after the point of origin. అవి ఎక్కడ మొదలవుతాయో అక్కడి నుంచి దానికి పేరు ఇవ్వాలి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ విండ్స్ మెయిన్లీ బ్లోయింగ్ తెలంగాణ అంటే నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి విండ్స్, రెండు కూడా మనకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే విండ్స్ ఆల్వేస్ బ్లో ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. విండ్స్ ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. ఎక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి విండ్స్ లో ప్రెషర్లోకి వెళ్తాయి. సో విండ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఎయిర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, విండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. డ్యూ టు ద అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్, winds will blow, right? So this explanation for this statement is this one. You have to remember these 2 points. You are done with the question? Now, where does the river Krishna, Godavari enter in Telangana? So, see the intensity of the question. Previously, questions used to ask in which of the following districts Krishna and Godavari enters into the Telangana. But now they are asking the same question, village, even mandal, village wise. Now, Krishna and Godavari respectively. So first, Tangadi village, Narayanpet district, Kandakurti village, Nizamabad district. Gopal Dina village, Jogulamba Gadwal district, Nirmal district. And you have a Gadwal district, Asifabad district, Renwatla district, Karikota district. So now the question arises here. Krishna starts from Tangadi village, Maktal constituency, Kandakurti village. So MLA constituency is Maktal. However, the statement, the answer for the question is 1. Tangadi village, Narayanpet district, and Kandakurti village of Nizamabad districts. So Godavari enters through Nizamabad. This one is Kandakurti village. Consider the following in relation to the Telangana state borders. Yes, they are asking questions with the new districts. I'll stand here. So if you see this one, you can see this. Okay. So state borders, Maharashtra. Here also you have Maharashtra border. If you see Maharashtra map, it will touch here. So Maharashtra, what they are asking, total 7 districts are sharing border with Maharashtra. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So you can just cross check with the question. So here Maharashtra 7. So answer is A and D. A total of 8 districts have bordered with Andhra Pradesh. A total of 6 districts with the Karnataka. So Karnataka 6 districts kudardu. 1, 2, 3, 4, 5 వచ్చాయి. 5 కూడా రాలా, తక్కువ. So answer is Chhattisgarh. So answer is 2. So the answer for this question is A and D. This is the right answer. Now, as per the Socio-Economic Outlook 2020, this is nothing but economic survey. What is the share of forest area in the total geographical area of Telangana? So socio-economic survey is very important for your examination. They may ask you per capita income, they may ask you forest cover, forest area. So you can expect these type of questions. Once again, this question also appeared from Socio-Economic Outlook. So here the answer is 24.7 is the answer. So in order to improve this one, we have Telangana Ko Haritaharam scheme.
Next, what is the Telangana's rank in the fishland production? So inland fish production lo endukante inland fish endukannam ante we don't have the coastal borders for Telangana. So based on that production, what is the rank of Telangana? Telangana's 3rd rank. So geography తీసుకోండి లేదంటే economic survey, you can cover this point as both. One is the answer. Next, Hunter Commission was appointed on. Now this question is based on modern history as you have in the syllabus. We covered this Hunter Commission. So what is this Hunter Commission? This is the Education Commission. So previously you have another Hunter Commission, that is to inquire into Jallianwala Bagh. So 2 Hunter Commissions are there. So in options you don't have here the Punjab Inquiry Committee, that is called Hunter Commission after the atrocity of Jallianwala Bagh. So here the answer is education. So 2 Hunter Commissions ఉన్నాయి మనకి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు, ఆప్షన్స్లో అది లేదు కాబట్టి యూ కెన్ గో ఫర్ హంటర్. 1880s 1880s form and committee. Next, now we'll move to question number 95. Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev were hanged to death on 23rd March 1931 in which of the following places? So as we knew, we covered this part in the modern history in our history sessions. So Lahore conspiracy case, this is of second Lahore conspiracy case, they were hanged. So place was Lahore. In Lahore these 3 were executed. So answer is Lahore. Next we'll move to question number 96. Which of the following ongoing major irrigation projects? So this question is based on geography. Interstate project of Telangana and Maharashtra. So interstate project ante 2 రాష్ట్రాలు కలిపి చేసింది. So Neelwai project, Lendi project, Sri Komaram Bhim project, Jayakwadi project. So answer is Lendi project. Lendi project అనేది 2 కూడా కలిపి చేయడం జరిగింది. So answer is Lendi project. Straight away question. In which of the following districts Kolam tribe primarily live? So Kolam tribes. So tribes you have to focus more on tribes. In tribes also you have to focus on PVGTs, particularly vulnerable group tribes. So Adilabad, Karimnagar, Nizamabad, Mehboob-Nagar, Nalgonda, Rangareddy, Khammam, Adilabad. If you focus, Adilabad is common, but Karimnagar, Nizamabad undadu. So answer is Adilabad. So Kolami, they speak the language called Kolami language. Kolam tribes speak the language called Kolami. As per the 2011 census, the population of these Kolamis were around 46,000. So correct ga cheppalante 46,531 koncham change untundi, 45-46, around 45-46,000 population valladu undi. So the population as per the 2011 census was 46,000. So Kolami tribe, they mostly live in Adilabad. With what titles Balagangadhar Tilak was also known? So Balagangadhar Tilak, he was a extremist leader. If you see what are these titles: father of Indian unrest, the maker of modern India, Lokamanya, Punjab Kesari. These are the 4 titles they have given in the options. So from your basic knowledge also you can extract D is a wrong answer. Punjab Kesari you have Lala Lajpat Rai. So D lane the answer తీసుకుందామంటే ఇది wrong అవుతుంది, but yeah, again you have 3 options here. So most importantly D పోయిన తర్వాత మనకి ఈ 3 ఉన్నాయి. Lokamanya is correct. Okay, C 3 వచ్చాయి. The maker of modern India title was Dalhousie. The maker of modern India ఎవరు అంటే Dalhousie. So B lane the answer. You remove this. Now the option is 1 and 2. Now we are with 2 options, 1 and 2. Yes, father of Indian interest is correct. If you cover our modern history courses, we covered this topic, especially these titles. Valentin Chirol, he regarded Balagangadhar Tilak as father of Indian unrest. So the answer is A, C. You can go for 2. 2 is the answer here. Okay, so titles ఏంటంటే ఇవి titles. At the time of non-cooperation movement, Gandhi returned the title Kaiser-e-Hind. Who awarded this title to him? So this concept we covered in the modern history courses. Once again, Kaiser-e-Hind title. Who has given the title Kaiser-e-Hind to Gandhiji? So what is the background? Between 1899 to 1902, Gandhiji was in South Africa. So at the time of, it's a Boer what, I'm sorry, just have to cover myself.
This is the time of Gandhiji, who stayed in South Africa. Of course, in between he came to India and he returned. But Boer War took place in the year 1899 to 1902. During this Boer War in South Africa, Gandhiji has provided ambulance services. Ambulance services. So, for his service, the British government has given the title Kaiser-e-Hind to Gandhiji. So, ambulance service అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో చేస్తే వీళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా వాజ్ ఆల్సో బ్రిటిష్ కాలనీ. సో డ్యూరింగ్ బోర్స్ వార్ Gandhiji has provided ambulance services. For that service, this British government has given the title Kaiser-e-Hind to Gandhiji. So the answer is Kaiser-e-Hind, that is British government. Who said if civil liberties are suppressed, a nation loses all vitality and becomes impotent for anything substantial? So this statement is about rights, we can say human rights. So this is all about civil liberties and civil rights. So who has given this statement? The answer is Jawaharlal Nehru. Even we also covered this statement. This is based on historic question. So answer is Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru said if civil liberties are suppressed, a nation loses all vitality and becomes impotent for anything substantial. Now, the tenancy cultivation of royal land of Kakatiya period. So this is a part of Telangana history question. So tenancy cultivation royal land సంబంధించి ఏమంటారు వాటిని అంటే కోర్ సిస్టమ్ అని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ కాకతీయ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్. కాకతీయ చాప్టర్లో మీకు అది క్లాసెస్లో కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ కోర్ సిస్టమ్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ టైటిల్ హెల్డ్ బై గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి? సో గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణికి సంబంధించిన టైటిల్ కానిది ఏంటి? సో గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి వాజ్ ద 23rd king of శాతవాహనాస్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణికి సంబంధించిన టైటిల్ కానిది ఏది? సింపుల్, ఆన్సర్స్ తెలియకపోయినా ఏంటంటే ఛత్రపతికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఛత్రపతి ఇస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ శివాజీ. Shivaji took the title of Chhatrapati. Okay, so the answer is Chhatrapati. So Eka Brahmana, yes, he patronized Vedic religion, but he is tolerant towards other religions. అంటే అతను వేదిక్ రిలీజన్ అయినా కూడా వేరే రిలీజన్స్ని కూడా చాలా రెస్పెక్టబుల్గా చూశారు. వర్ణ సిస్టమ్ని ఎండ్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఆయన. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కింగ్. అగ్రమానిల త్రిసముద్ర తోయ పితవాహన. సో త్రిసముద్ర తోయ పితవాహన టైటిల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆయనకి ఏక బ్రాహ్మణ అంటే ఒక టైటిల్ అని వచ్చింది. హీస్ ఫ్రమ్ ద శాతవాహనస్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీ. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ ద టైటిల్. త్రిసముద్రతో పితవాహన అంటే 3 సముద్రాలు అంటే ఇక్కడ అరేబియన్ సీ, ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇండియన్ ఓషన్. అంటే ఆయన కింగ్డమ్ ఇంతవరకు ఇలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఉంది. సో ఆయన గుర్రం ఈ 3 సముద్రాల్లో నీరు తాగింది కాబట్టి త్రిసముద్రతోయ పితవాహన అనేది ఆయన టైటిల్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. ఛత్రపతి ఇస్ నాట్ హిస్ టైటిల్, సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. Vemulavada Chalukyas ruled 4 regions. One of them is Podanadu. It is now called with one of the following names. So Vemulavada Chalukyas rule చేస్తున్న టైంలో పోడునాడు అనే ఒక పేరు వచ్చింది. పోడనాడు అనేసి ప్రెసెంట్ దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? సో బోధాన్తో కంపేర్ చేస్తారు. ఆన్సర్ ఈస్ బోధాన్. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. Which of the following regions of Telangana was known as Asmaka Mahajanapada of 6th century? So what is this Mahajanapadas? Okay, so Mahajanapadas as per the history, a book called Anguttara Nikaya. So this was a Buddhist book. As per this book Anguttara Nikaya, this so-called Buddhist literature has given that by the time of 6th century BC, there were షోడశ మహాజనపదాస్. అంగుత్తర నికాయ అనే ఒక బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్లో 16 మహాజనపదాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకు ఒక ఎవిడెన్స్ దొరికింది. సో దోస్ ఆర్ 16 మహాజనపదాస్. అవుట్ ఆఫ్ 16 మహాజనపదాస్, one and only sovereign janapad was Asmaka Janapada. Now this Asmaka Janapada is of present day Telangana. Now here they are asking the question that Asmaka, okay, Asmaka Mahajanapada covers which of the following districts? Nizamabad, Karimnagar, Adilabad, Khammam, Warangal, Nalgonda, Medak, Nizamabad, Karimnagar, Nalgonda, Mehboob-nagar, Rangareddy. So answer is 1. Present day Nizamabad, Karimnagar and Adilabad. These 3 districts Asmaka Janapada covered with these more than 3 districts. Asmaka.
Okay. As a sequel to the action divisional inspector of schools for transferring large number of teachers, in which place of Telangana the Mulki movement started first? Mulki movement first time ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది టీచర్స్కి అగేన్స్ట్గా అంటే ఇది మీకు తెలంగాణ హిస్టరీకి సంబంధించి లేదంటే తెలంగాణ ఫార్మేషన్ మూమెంట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ తీసుకోవచ్చు. హియర్ ది ఆన్సర్ ఈస్ వరంగల్. ఇన్ వరంగల్ ది స్టార్టెడ్ దిస్ మూమెంట్. After going through the recommendations of the SRC, who decided to merge the Andhra state 1953, Telangana to form Andhra Pradesh on 1st November 1956. So ever form చేశారు అంటే ఎవరు మెయిన్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు? After going through the recommendations of the SRC, who decided to merge Andhra state and Telangana to form Andhra Pradesh on 1st November 1956? So the answer is Pandit Govind Ballabh Pant. So he decided to merge. He is the decision maker, so he decided to merge. Question number 107. Which of the following dates does the Gazette notification on the Andhra Pradesh Reorganization Act? So this act is very, very important for your examination, not only for your AEE or HMWS, even for Group 2, Group 1, Group 3, Group 4 also. They have a specific topic called Andhra Pradesh Reorganization Act. You can expect good number of questions from this organization. Last year in Group 2 examination, they asked 2 questions directly from this act. Now, what is a Gazette note? So a Gazette మీద ఉన్న డేట్ ఏంటి అని ఉంది. So simple. The answer is March 1st, 2014. Gazette మీద మీకు ఇప్పుడు ఒకవేళ if you open the Gazette paper on the right side of the date, right side of the Gazette you have the date. So the date is March 1st, 2014. Now, who said Visalandhra demand was bearing a taint of expansive imperialism? So it was statement based question. Statement is a quotation based questions. So answer is Jawaharlal Nehru directly. So now if you see statement based questions, totally 3 questions asked as of now. So this is a statement based question quotation. Identify the correct statement with reference to SRC, State Reorganization Committee on merger of Telangana with Andhra State. There are 4 statements are given in this question. You have to choose the right statement. Okay, which of the following is the right statement? State reorganization recommended against the immediate merger. State recommended for its immediate merger. SRC recommended for its immediate merger. ఖచ్చితంగా రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెండు అయితే కావు. రికమెండెడ్ అగైన్స్ ద ఇమీడియట్ మర్జరా, ఇమీడియట్ మర్జరా సపోర్ట్ చేసిందా, రెండిట్లో ఏదో ఒకటే అవుతుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, టు కాన్స్టిట్యూట్ ఎ సెపరేట్ స్టేట్ ఫర్ తెలంగాణ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఇట్స్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ 1961 ఆటోమేటికలీ. ఇఫ్ 2/3 ఆఫ్ మెజారిటీ సపోర్టెడ్ రెసిడ్యూరీ హైదరాబాద్, స్టేట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మనకి బి స్టేట్మెంట్ తప్పు, బి లేనిది ఆన్సర్, ఎందుకంటే అగైన్స్ ఇమీడియట్ మెజర్. దే ఆస్క్ టు టేక్ కాన్సెన్సస్, దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. సో అగైన్స్ ద ఇమీడియట్ మర్జర్ కాబట్టి బి స్టేట్మెంట్ తప్పు, బి లేని ఆన్సర్. గో ఫర్ 4, A and D are the answers, right? Now, match the following events. So see the questions. One side they have given some events, the other side they have given the dates. Formation of TRS party, Million March, Sakala Janula Samme, Telangana March, Non-Cooperation Movement, KCR's Fast and to Death. You may remember, you may not remember, at preparing for the competitive examinations, you have to know the formation of TRS party date, because the TRS party was formed on 27th April 2001. So they are going to celebrate they are going to make annual celebrations for this. Now, formation of TRS party A5. ఈ ఆప్షన్స్ లో A5 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. A5, yes, 2 is the answer. Straight question. Okay, so answer is 2 here. Now that's all. Now while preparing for your examination, what you have to focus, so far we covered 110 questions. In the HMWS paper, out of 150 questions, total of 110 questions were asked in the examination. Out of 150 questions, 110 questions are from general studies. In the general studies paper, they have given almost equal weightage to the entire syllabus. They asked from current affairs, they asked from policies of Telangana state, they covered Telangana history, even economy. Indian economy, they asked 1 or 2 questions. So weightage has been given less to Indian economy, but they have given more weightage to history. Indian history they have given good weightage. Similarly, Indian polity also. So you have to focus. In the next lecture, we are going to come with other paper analysis. Thank you. Thanks for watching.